सहना सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि सद्गुरुं तन्नमामि। हे प्रभो आनन्ददाता ज्ञान हमको दीजिए शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने ब्रह्मचिंतक धर्म रक्षक वीरव्रतधारी बने। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें सत्य बोले झूठ त्यागे मेल आपस में करें। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें। दिव्य जीवन हो हमारा तेरे यश गाया करें। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय गणेश गणनाथ दयानिधे जय गणेश गणनाथ दयानिधे सकल विघ्न करे दूर हमारे सकल विघ्न करे दूर हमारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधे प्रथम धरे जो ध्यान तुम्हारे प्रथम धरे जो ध्यान तुम्हारे जिसके पूर्ण कारण सारे जिसके पूर्ण कारण सारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधे ब्रह्मादिक सुर गावत मुनिजन ब्रह्मादिक सुर गावत मुनिजन ऋषि मुनि गण सब साथ तुम्हारे ऋषि मुनि गण सब साथ तुम्हारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधे
ब्रह्मानंद सहाय करो नित, ब्रह्मानंद सहाय करो नित, भक्त जनों के तुम रखवारे, भक्त जनों के तुम रखवारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधे, सकल विघ्न करे दूर हमारे, सकल विघ्न करे दूर हमारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधे। सिद्धिविनायक भगवान की जय, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय, जय रघुवीर समर्थ। We come on 29th sloka verse till the middle part, because the other part we didn't discuss it last time, right? नहीं सर, आपने कहा था कि वो लास्ट पैराग्राफ जो है वो हमको बोलना है उस पे। हाँ, अरे आपने कहा बोलो। True knowledge makes a man realize that the soul which is the body. हाँ, ये वाला पैराग्राफ आप ही बोलो, आप ही बोलो। You only speak with me. तो इस लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, एनी लैंग्वेज कुछ भी चलेगा। हाँ हाँ, वैसे भी खिचड़ी लैंग्वेज ही आती, कोई भी लैंग्वेज अच्छे से नहीं आती। तो इसमें इस लास्ट पैराग्राफ में ऐसे बताया है कि जो रियलाइज्ड मैन है, जिनको ट्रू नॉलेज या सत्य पता चल गया है, वो ये समझते हैं कि सोल जो है उसमें मतलब बॉडी में सोल नहीं है, देयर इज अ सोल विथ अ बॉडी। तो इसको मैं वापस एयर बबल के एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगी कि एयर इज एवरीवेयर और बबल है। तो हम जिनको नॉलेज नहीं है तो हम समझते हैं कि हम बबल है और हमारे अंदर एयर है, जबकि एयर इज एवरीवेयर अराउंड। there is a small portion of that air which is covered in that defined body. So soul is all around, और वो सोल का एक कुछ पार्ट है जो डिफाइन हुआ है बॉडी में। तो सोल विथ अ बॉडी, सोल बॉडी के अंदर सोल नहीं है, सोल इज देयर वेयर इट इज हैविंग दैट बॉडी, एंड वी कैन बिकॉज वी आर हम अपने सेंस ऑर्गन से सिर्फ बॉडी ही समझ सकते हैं, इसलिए हमको सिर्फ बॉडी दिखाई देती है या बॉडी समझ में आती है। हमारा जो परसीव करने का तरीका है वो हम कुछ भी फाइनाइट चीज को हम परसीव कर सकते हैं, कुछ इनफाइनाइट है तो वो हमको हमारे समझ के परे है, हमारे माइंड और इंटेलेक्ट के समझ के परे है। तो हम हमेशा वो बाउंड्रीज को देखते हैं कि हाँ वो फिर हमको समझ में आता है। तो हमको वो हम बबल समझ में आता है कि बबल के अंदर एयर है, बट air is outside also. Air is actually everywhere within the bubble and outside the bubble. So just bubble is there, that boundary is there, but air is everywhere. So main truth is the air. Yes. Soul is the truth. Yes, you can give another example also. If say there is a lamp which has about say 8 what is wicks, वाती बोलते हैं, 8 वाती, उसमें से सब में से प्रकाश आ रहा है। अगर गलती से या कुछ कर से एक हम बुझा देते हैं, if you know the light of one goes away, it doesn't mean the light has gone away. The light is still there. It was manifest there, it has become manifest. The moment the light is lit again, the moment the
matchbox, if the matchbox strike the flame, again it will light. Similarly, these bodies are there. There are bodies all around. Bodies are there. It's like light. It is there. After one, again, if you again again when you ignite it, you come to have a different body. It's just a simple thing. Or the first point what you said is, we are under the misconception that the body has the soul, or our body has the Atma or Chaitanya consciousness. It is the other way around. We are in that consciousness, and if this way of thinking, if you can assimilate and get it firmly rooted in your mind, the world will be a totally different picture. Therefore, what we discussed earlier was Ascharyavat. We are unable to conceive that or comprehend that, and the moment you start that this thing clicks, then it's something different. Like there is an example, two examples I can give. एक गुलाबाबा म्हणून होते आमचे वरडातले, and he had come to Pune for some, and we had been there. I was sitting maybe 2 feet. He was on the bed, and I was sitting 1 or 2 feet close to him. About 50 people were there, not more. One man from Solapur came. He had got promoted to B grade. What is that? Vocal in all India radio. So उसने हार लाया था, पेड़े लाया था, शेवंतीचा हार होता, येलो कलर, आणि उन्होंने बाबा को हार पहनाया, हा पेड़े दिया, नारे दिया. तो काय झालं रे? म्हणजे मला प्रमोशन मिळालं, मी आता ब्रिगेडचा आर्टिस्ट झालो. वाह 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 म्हणे, हा घे प्रसाद. मैं बाजू में बैठा, ही टुक आउट द फ्लावर्स, 7 फुलं होते, अशी फुलं काढली आणि म्हटलं अरे घेतलं आणि त्याच्या हातात दिलं. तर ते म्हटलं फुलं पिवळीच असायला पाहिजे ना, द फ्लावर्स बी येलो, बट समथिंग व्हाईट वॉज देअर. व्हॉट इज व्हाईट? दोज फ्लावर्स विद इन मोमेंट ऑफ सेकंड इट हॅड टर्न इनटू क्रिस्टल्स ऑफ कॅन्डी और खडीसाखर. हे काय म्हणतात, समोरच आहे. तर त्यावेळेला जी अनुभूती होती, आश्चर्य होत. काय झालं समजा, स्टन ॲट दॅट टाइम. This stun, this feeling of stun is given here in आश्चर्यवत. एकदम समजतच असं कसं झालं, काय आपल्या डोक्याच्या पलीकडे आहेत ना ते. तसंच निसर्गदत्त, there was one महात्मा in Bombay known as Shri Nisargadatta Maharaj. There are many books written by him. One of the famous book is I Am That. His guru told him that you see those scriptures. He was a illiterate person. उसका पान तंबाकू का धंधा था, ठेला था उनका. कुछ पान तंबाकू बेचते थे, गुजारा निकाल देते. लेकिन उनको सदगुरु ने को बताया, यू आर द, ये बड़े ये तू नहीं है, यू आर दैट ब्रह्मन. तू ते हे चैतन्य स्वरूप तू है, शरीर में तू नहीं है. तो उन्होंने कैसा, सी हाउ पीपल, सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू क्लैरिफाई और टेल यू दैट हाउ इट क्लिक्स समबडी, एंड वी आर कंटिन्यूअसली स्टडीइंग फॉर लास्ट 20-40 years. कुछ नहीं होता है. तो ही वेंट होम एंड सेड, माझ्या सद्गुरू म्हणजे इतके महान आहेत, त्यांना सगळे मानतात, त्यांनी मला सांगितले की तू ब्रह्म आहे. मग मी फालतू माणूस कसं असू शकेल? म्हणून स्टार्टेड मेडिटेटिंग ऑन थिंकिंग ओव्हर इट, अँड विदिन सम पिरियड इट क्लिक. की मग त्या समजले की सगळीकडे ईश्वरच आहे, बाकी काहीच नाही, ईश्वराशिवाय काय नाहीच आहे सगळीकडे. हे जे आहे ना, की आपल्याला स्टिल नाव वी आर इन द मिसकन्सेप्शन दॅट कॉम्प्रिहेन्शन दॅट the Atman is there in the body, and because of that small Atman, the body is functioning. It's the other way around. There's a omnipresent, omniscient Lord is present everywhere, and that Lord who is present everywhere, we are just as temporary, like Vaibhav said, bubble. And to think that the bubble is me is foolishness. Okay, someone else who was present last time. एक अजून सर ऍड करायचंय, जसं ते बबलचं सांगितलं ना, की बबल, जसं तुम्ही ते दिव्यांचं सांगितलं की वात विजली तर लाईट नाही जाणार, लाईट आहेच, असंच तो बबल फुटला तर एअरला काही होत नाहीये, एअर इज स्टिल देयर. हमारा ट्रू नेचर दैट वो एयर है. हम अपने आप को ये लिमिटेड बबल समझ रहे हैं, तो ये बबल फूटा तो हम, बबल को कुछ हुआ तो हम सैड होते हैं, अपसेट होते हैं. तो वो बबल फूटने से कुछ नहीं होने वाला है, वो एयर इज दैट व्हाट वी आर. ये मुझे ऐड करना था, ये समझ में आना चाहिए. वो एयर बबल हो तो क्या होता है, सी व्हाट हैपेंस, कुठे गलती किधर होता है बोलता. वी देन स्टार्ट इमेजिनिंग एयर इज देयर,
I am like a bubble. The bubble is going to burst. And I am going to. As a imagination, it is beyond imagination. It is beyond BMI, body, mind, intellect to pare. And that if you can concern, that alone can be clicked when we are continuously regular, sincere in your sadhana. करत बसायचं काही नाही. more purer you get, the more purer the heart is, more purer in your heart you get, the more nearer you go to him. Antakran Shuddha, all sadhanas are meant to purify your heart. If you have grudges against somebody, if you have got ill feelings against somebody, if you start thinking negatively about somebody, all that negativity is a hindrance between you and the Lord. Remember. Therefore, why should I not think bad about anybody? Not for that person or not for anybody else, but for my own self. If I come to know that, then there is no problem. Anybody else? Ravi? You are the last time, no, Ravi? What Vaibhavita said. Now, this we have discussed that we are not a body with a soul, but a soul with a body. But this knowledge, or this is maybe just a theoretical understanding of what we read. But to get it into deep into our hearts and to have that firm understanding, we need to regularly think on this. And I think that's what the last 3-4 lines are saying, that there has to be repeated attempts of listening, and not just listening slowly. After it, there has to be continuous reflection and then long contemplation on that, because theoretically we may all agree. Shravan, Manan, Nidhyasana. Correct. So the best example or a basic example that I think of is when each one of us were born, we were born without names. And maybe that time we didn't have the understanding whom are they calling. So with whatever name was given to us, they used to call us by that name, but we had no understanding of it. But slowly, repeatedly, when people started calling us by that name, and we slowly understood that they are calling me, and then that went deep into us, explaining us that this is they are referring to me. So the same way, that continuous reflection or continuous uh, repetition and telling ourselves that I am that, and I'm not the body with a soul, but the soul with a body, and contemplating on it, maybe we will realize one day, and we will then start living that way. Because all this will only make sense when we start living that way. That's it. Therefore, see, this is I'll tell you one thing. Don't jump to this, it will be very difficult. I'm saying it's a warning. It's not to jump to, because this is the last stage where we have to reach. And the Gurudev has given us the goal where to reach. Or the Bhagavad Gita has given a goal where to reach. We should know where we have to reach in our journey. But to start with, at least start with your japa. Correct. निर्गुण साकार सगुण साकार मधनं निर्गुण निराकार मध्ये जाणं. एकदम निर्गुण निराकारचं it's very difficult for my intellect or my mind to comprehend that, to understand that. So start with the form. Krishna घे, राम आपला आता गणपती झाला, गणपती घे. Start meditating on that, and slowly see. I'm repeatedly telling you that this is the play of only purity of thought. The more purer you get, the more nearer you get. And this is the Nam Japa, reading the scriptures, Satsang, Parayan, Namasvarnan, singing bhajans. All this help us to get closer to Him and purify our heart. So start with this, and when that has to happen, that key is in with the Lord. You will see when that key has to be, that lock has to be unlocked. Why I'm telling you, I'm not discouraging anybody. If anyone is on an intellectual path, please pursue. But to all of a sudden think that I am the bubble and there is the air, and I am that in that consciousness I am residing. How is that possible? Let me try. Those who are sharp intellect and who have crossed or have got minimum vasanas, and they have crossed that attachment of the body, mind, and intellect, for them it is simple. But for us who are living on this body level, आता कानार डोक्याला खाली खादो दोस्त किती काळ येते, थोडंसं पुढे आले की त्रास होतो आपल्याला, कोणी काहीतरी वागले की आम्हाला मानसिक त्रास होतो. आपण still we are introspect, detect, negate and substitute. Introspect ourselves, where we stand. Do I get disturbed by small things? Yes. Don't small things disturb. Be honest with our own selves.
इट डिस्टर्ब्स मी. वाईट चाललंय. पाऊस आला, अरे किती जोरात पाऊस आला, काय राव मला बाहेर जातात पाऊस आला. कोणते जाताना धक्का दिला, अंधार आहे का तो, दिसत नाही का? Can't you see? Again, you get upset at small things what people say, and see, instead of giving importance to that Almighty, or that Lord, that Krishna, that Rama, that Ganpati, we are giving more importance to that person or that situation, and then upsetting my own self. So better way is what? This is there. I'm not. This should be there. This is my whole goal, a whole soul goal. But step by step, let me go further and further. नामस्मरण करना तुम्हाला. If you are not, able to sit for 5 minutes with closed eyes in a place, why are you unnecessarily, दवंडी पिट रहे की आम्ही ब्रह्मज्ञानी होणार आहे. आम्ही साध्या गोष्टी येत नाही आपल्याला. आपण चप्पल कसे काढतो ते बघा आधी, बाकी सगळं जाऊ दे. एक पूर्व, एक उत्तर, एक दक्षिण, एक पूर्व, एक पश्चिम. ते महात्मा आले तर ते म्हणाले आम्हाला ब्रह्मज्ञान पाहिजे. एक आला शिष्य म्हणजे तुला होणारच नाही आयुष्यात, ब्रह्मज्ञान होणार नाही. मी काय केलं, मी रोज जप करतो, गायत्रीचं मंत्राचं पुरुषरण करतो, सगळं करतो, तरी काय नाही होणार. पण तू आता आलास, तू चप्पल कशी टाकली म्हणे. तू ज्या चप्पलेने तुला या तिकडनं घरापासून माझ्या कुटीपर्यंत येईपर्यंत तुझं संरक्षण केलं, काट्यापासून पाय वाचवला, घाणीपासून पाय वाचवला, त्याला तू किंमत देत नाहीये. तर बाकीच्याने काय किंमत. मिनिंग टू से दॅट वी हॅव टू बिकम सो sensitive to the what we are doing. When Gurudev says the alert and vigilant mind alone is the key to success. Let me be alert and vigilant in my mind. काय करतोय काय नाही, फालतू गोष्टीत कशाला करायचंय. आपण पुत्रेष्ठात अडकलोय का, लोकेष्ठात अडकलोय का, वित्तेष्ठात अडकलोय का. सुनने आ रहा है. करें. अब तो सच में अटक गए. उत्तरेष्ण में अटक गए, क्या करें, क्या कुछ उसको सोल्यूशन नहीं. एनीवे, okay, anything else anyone has to add? So that my point was that we should also know that these rituals or whatever we have laid down rules, they should not be rigid, that we don't understand why it has to be practiced. Because the goal, the ultimate goal is that to experience that. आणि म्हणून ना ते म्हणून sometimes I am not against, but sometimes I feel bad when 13 days you don't have to pray, don't go to a temple. हे ना कसं 13 days, if you died on the 7th day, what will happen? अशौच आहे, पण याचा अर्थ त्यांनी काय सांगितलं माहिती का? I mean, I asked some Mahatma, I forgot whom I asked, but I asked. But what he told me, नामस्मरणाला तर बंदी नाही ना. नामस्मरण ते करू शकता ना तुम्ही. You can go and do your japa. Don't take the mal, but do your japa. So at all times you be ready. When death will come, you don't know. What will happen of the body, you don't know. Everything is uncertain. And in this uncertain world, we are trying to find, impermanent world, we are trying to find permanent happiness. So who is more foolish than us then? ते असंच आहे. इफ यू म्हणून श्रवण मनन निधिध्यासन सत्संग म्हणजे नुसतं ग्रुप नाही. सत्संग म्हणजे तुम्ही काहीतरी तुम्ही वाचा, पारायण करा, कसलं तरी काहीतरी ग्रंथ घ्या. टेक एनिथिंग, but let be regular in reading that. 1 page, 2 pages, 3 pages, read it. कधी काय समजत नाही आपल्याला. साईच्या सच्चरित्र आहे, भगवद्गीता आहे, भागवत आहे, रामायण आहे. राहू नये म्हटलं. खूप नियम करू नका, झेपणार ना असे, पण कुठला नियम नाही असं राहू नका. ब्राह्मण असेल तर सकाळी संध्या सांगितले, रोज सकाळी उठून संध्या करा. आपण जानवं पण घालत नाही तर संध्या कुठलं करतो. सगळ्याच एव्हरीथिंग इज मार्क्ड सो पर्टिक्युलरली इन आवर स्क्रिप्चर्स. इफ यू फॉलो द स्क्रिप्चर्स, दे विल टेक नो टाइम टू रिअलाइज. आपले जे 4 वर्ण सांगितलं, वर्ण आहेच आहेत, 4 आश्रम सांगितलेत. कुठला
कुठला कुठला सांगा बरं. ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वनवानसून संन्यास. मग आपल्याला कधी घ्यायचा तो ते आपल्याला माहिती पाहिजे ना. दशरथाचा एक केस पांढरा झाला तर तो म्हणाला की रामाला राज्य देतो. आपले सगळं डोकं पांढरं झाले तर आपण काय करत नाही. सगळं आपलंच करायला पाहिजे. कळायला पाहिजे आपल्याला कधी काय करायचं आहे. सर स्वात्मानंद जी ने बीच में ये चारों आश्रम का एक बहुत अच्छा ये बताया कि फर्स्ट 25 years, मतलब he tried dividing it in terms of 100 years. First 25 years you learn, ब्रह्मचर्य जो है ना, learn. The next 25 years गृहस्थ आश्रम you just earn and burn जो भी है. Then next 25 years जो गृहस्थ आश्रम में sorry वानप्रस्थ में you turn, and sannyas is a path of no return. So learn, in that you burn. learn, earn, turn, return, no return. No return. है ना, बरोबर आहे. रिटर्न पण अरे I am asking a simple question. Why wait for you to become old? Say my age is now 43 and a half और 7.5 साल में कुछ नहीं करने वाला. Then I will go. ऐसा नहीं है रे. The quicker you start, the earlier you reach. Okay. So Shravan, Manan and Nididhyasana, listening, continuous reflection and long contemplation is very important. Okay. Continue. Come on, read. Read Viju. Viju, are you there? Yes, sir. 30th stanza, right? Ravi read. Ravi read na. देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि. Here the Lord concludes the subject of this section thus: this, the indweller in the body of everyone, is ever indestructible, O Bharata, and therefore you should not grieve for any creature. The subtle reality in each body, that is, the indwelling spirit in every creature, is eternal and indestructible. All that is destroyed is only the container, the finite matter envelopment. Therefore, Arjuna has been advised that he should not grieve upon facing his enemies, and in the great battle, even killing them if need be. To bring out this idea, the entire earlier section has been used by Krishna, wherein he argued so well to establish the eternal nature of the soul and the finite nature of the bodies. Shankara rightly concludes that this stanza winds up the entire section opened in verse 11. Bolo. That Chaitanya which is in me, the same Chaitanya is in the other person. That consciousness which is in me, that same consciousness, that same supreme power is in the other person. So when you are killing or he is killing will be only of the body. But that Chaitanya or that consciousness will be permanently there. The subtle reality in each body, the indwelling spirit is in every creature is eternal and indestructible. All that is destroyed is only the container, the finite matter envelopment. आता सांगितलं ना ज्योतींचं उदाहरण, 8 ज्योती आहेत. एक ज्योती घेतं फक्त त्याचं ज्योतीने that particular flame is काय म्हणतात त्याला, फ्लेम इज असं मध्येच इंग्लिश येत नाही मला. वात extinguish. But the wick, it's called wick, right? Wick. Wick is there, but wick remains there. Wick, if you extinguish the fire or that flame, but the wick remains there, and so also the qualities or the properties of the fire also will be there but dormant. Similarly, when the body passes away,
the vasanas will be there, and the Chaitanya or that consciousness will be permanently there. But only what you are going is this physical body is death. असं त्यांनी सांगितलं. And therefore Arjuna has been advised that he should not be grieved at facing his enemies and the great battle, even killing them if need be. To bring out this idea, the entire earlier section has been used by Krishna, wherein they argued so well to establish the eternal nature of soul and the finite nature of the bodies. है ना? जे जाणारच त्याचं दुःख का करायचं? That what is going to perish, why you unnecessarily grieve over it? One day or the if not today, after 90 years it is going to go. If not today, after 40 years it is going to go. That which is perishable, why should we grieve about it? And secondly, for us, why should we fear about it? सारखी भीती वाटते मरणाची. आता माझं काय होईल, त्याचं कसं होईल, माझं कसं होईल, त्याचं कसं होईल. सर्दी झाली तर मला कोरोना नाही झाला ना, मला किती मनात विचार येतात. How many thoughts we get in our mind? Tell me. All and all are necessarily negative. Positive thoughts येतच नाहीत. का नाही येत? कारण आपण we are not engaged ourselves in positive thinking. If you are devoted to the Lord, then the thought will come that my Lord will never do anything which is harmful to me. Whatever the Lord does will be for my good only. Okay. Getting? I mean, faith is more important than anything else in sadhana. First comes faith and then everything rest follows. What proof you have got that this are your parents? Tell me. No, my mother told me that I am a son, so I am your son. If in like Hindi movies, if someone else is given in Datta Kanda किंवा चोरून आणले, काय तुम्हाला माहिती? What do you know? But then you have got that belief and faith that this is my mother, this is my father, they have brought me up. Then you guys similarly basic to start with in the path of spirituality, faith is most important. Start your sadhana with the thought that God is. There is. And then start your sadhana. म्हणून आपण त्या ह्याच्याकडे बघतो ना, फोटोकडे. हा बघ देवाचा फोटो किती सुंदर आहे. गणपतीची मूर्ती आणली मी, काय सुंदर. 550 रुपयाला छान मूर्ती मिळाली. अरे बापरे. त्या गणेशाला आपण गणेश म्हणतच नाहीये, गणपती म्हणतच नाहीये. 550 रुपयाची मूर्ती आणणे म्हणतो. आमच्या घरी गणपतीचं दर्शन केले, काय छान डेकोरेशन केले बघा. हो ना. आमच्याकडे दर्शनाला आज हा अमुक आला होता. गणपतीच्या दर्शनाच्या ऐवजी आपल्याकडे दुसरे विचार चालू आहेत. त्या परमात्म्याला सोडून बाकी सगळीकडेच बघतो रे आपण. ज्या वेळेला आपण पूजा करतो, अथर्वशीर्ष म्हणतो, मूर्तीची प्रतिष्ठापना करतो, त्या ईश्वराला आवाहन करून बोलवतो, त्यामध्ये ही भावना, दॅट फिलिंग शुड बी सो सिन्सिअर दॅट माय लॉर्ड हॅज कम अँड ही इज सिटिंग इन दॅट आयडल. ट्राय इट आउट. म्हणून ईश्वर आहे म्हणून तुम्ही ज्या वेळेला स्टार्ट साधना the thought that God is, बस full stop. Is there, is here, is where, काय नको. It's static again? Yeah. Hariom sir. सर का गया 1 मिनट सर चेक आया. सर का दिमाग गया आया वापस. हाँ. जिंदा 1 मिनिट गेले. हाँ. बीच में स्विच ऑफ होता है. मैं त्याला वाटलं मी ऐकत नाही, बरोबर ऐकत होतो. गया वापस गया. ये काय करते गौरव? ये क्या हो रहा है वाईफाई का? आहे आता आहे. आला का? बोला. पॉइंट क्या था वो मैं भूल गया. अभी ऐसा रहता है, पुढचा पार्ट मागचा सपाट.
व्हॉट इज द पॉइंट? मूर्ती हा ते मूर्ती ज्यावेळेला प्रतिष्ठा आपण करतो त्यावेळेला ईश्वर आहे म्हणून केली, त्याच्यात आपण प्राण प्रतिष्ठा करतोय, ईश्वराला आव्हान करतोय. थिंक ना that Lord Ganesh has come to my house. He is there. Likewise, when I do my puja, I perform my aarti every day. Let it not be mechanical. Just imagine करायला काय तुम्हाला पैसे लागतात का सांगा बरं? Imagine that Lord Ganesh actually is sitting in front of me and I am doing his aarti. किती आनंद मिळेल तुम्हाला. म्हणून मला कधी कधी ना सत्यसाईबाबांचं खूप आवडतं. They think when first Omkar in their bhajan starts, that Baba has come and sat on that chair. They keep the chair vacant there, decorated. And that first Omkar Swami comes and sits there. Baba comes and sits there. म्हणजे ईश्वर आले मग ऑटोमॅटिक तुमचं भजन, तुमचं पूजन, तुमचं पूजा, सगळं जप सगळं छान होईल ना. म्हणून कधीतरी आपल्यामध्ये पण आपल्याला सांगते, जेव्हा आपण रामचरित मानस का जब पारायण करते ना, तब एक आसन हनुमान जी के लिए रखते हैं. जब क्योंकि जहाँ भी राम कथा रामचरित्र का पाठ होता है वहाँ हनुमान जी आके बैठते हैं, विराजते. आपल्याकडे इतकं छान छान दिले ना सगळं की देन व्हॉट हॅपन्स, ऑटोमॅटिकली माय फेथ स्टार्ट्स इन्क्रीजिंग. द मोर युअर फेथ इन्क्रीजेस, द मोर यू बिकम इंडिपेंडेंट. बिंदास होतो आणि भगवान देखे रहेंगे. म्हणून तर आपल्या रामदास स्वामीने काय म्हटलंय, समर्थाची या सेवका वकृपा आहे, असा सर्व भूमंडळी कोण आहे ना. समर्थाचं त्या भक्ताला त्रास देण्याचं कोणी जगात कोणी त्रास देऊ शकत नाही. पण आपली आहे का तेवढी निष्ठा? कोण येतं बघूया. म्हणून ते सांगितलं की सी Arjuna, Krishna is trying to tell Arjuna, Baba, what path you are going and what negative thoughts are having. They remove those negative thoughts from our mind, because next stanza will come of dharma and sadharma. I will not say anything here, because unless that which is going to perish, what you are going to, what more are you going to do? And next stanza is very important. Read. इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है. It is just a conclusion of the. Sir, one more thought on this particular shloka. बोलो. तो ये जब पढ़ते तो ऐसा लगता है दिस इज अ रेपिटेशन. ये पहले भी बोला है उन्होंने, लाइक 23rd 24th verse maybe. But even if it seems like it is a repetition, it is actually for us to tell us repeatedly that the self is indestructible. It is ajaya, avyaya, all that. So I think that we also need that continuous reminder to tell ourselves. Only then will it get deep into our heart. We also should not grieve about any other creature. Creature includes everything, relatives also. Someone goes away, passes away, कितना रोने का है? How much to grieve over? You are also going to go on the same path. If not on a Monday, you are on a Sunday. If not Sunday, on Thursday. But ये 8 दिन छोड़ के there is no other day on which you are going to go. Someday or the other. It is destined. है ना. पण आपल्याला आपण अमर काय म्हणतात, अमर आहोत. आपल्याला काय नाही, सगळे जातात. आपल्याला खूप वय अजून. कधी काय धक्का बसले ना बाबा रे, सांगता येत नाही जगात. म्हणून आपलं जप अनुष्ठान सगळं नियमित चालू ठेवावं. आणि तो बाकी सगळं त्याच्यावर सोपून जाईल. टेक केअर ऑफ इट. म्हणून मागच्या लास्ट टाइम टोल्ड ना की when Gurudev, that Swami Swarupananda went to him and told him that I cannot move. So he said, go and pray to your Lord today and tell the Lord I have to do your work. If you wish that your work should be continued through this body, make this body healthy once again. Likewise, our prayer should be there is so much conviction in that. Likewise, our prayer also should be भगवंता मला जर तुला मला ठेवायचं असेल व्यवस्थित, माझी साधना व्यवस्थित करून घ्यायची असेल, मला काय कुठल्या पोचवायचं असेल आणि माझ्या दृष्टीने जर योग्य असेल ते शरीर व्यवस्थित ठेव आणि तू त्याची काळजी घे. आपण आपली काळजी घ्यायला लागतो ना त्यावेळेला आपल्याला प्रॉब्लेम येतो. जेव्हा आपण ईश्वराला अर्पण करतो आणि तो आपली काळजी घ्यायला लागतो, काही होत नाही. कॅन्सर पण दूर होतो. कुछ नहीं होता है. Last week, someone I was telling, I don't know, one lady, one
person's, the name was Datar or Datar something, I forgot his name, or Anadi something. His mother was suffering with cancer, third such cancer, and he said, "Now what to do?" Doctor said, "Let her live what she lives." What did he did? He put his Ram Raksha on the loop near her pillow, and that went on for 3 days, 4 days, 5 days, and the doctors could see the difference. By the end of the 8 days, entire cancer was eradicated. How? Don't ask me how. He himself has spoken about 11 minutes. Audio is there. He himself spoke on the importance of Ram Raksha. He says, "That's what I did." She didn't chant it. It was just kept on the loop on the tape recorder, or I don't know what. He didn't say that. But she got cured, and she's still here at the age of 89, still she's there. काय कधी आपल्याला आपल्या शास्त्रावर आपलाच विश्वास नाही. जो सतबार पाठ करो गई छूटे मंदी मा सको जो हे पडे हनुमान चालीसा होय सिद्धी साके गुरु तुलसीदास. ते मला फक्त 108 वेळा म्हणतो, पण त्याचा अर्थ बघा ना. आपला अर्थ अथर्वशीर्षाचा पण सगळं पाठ करतो की नाही. आता गणपती सर्व अथर्वशीर्ष शेवटी काय लिहिलं फलश्रुतीमध्ये, काय लिहिले? हे जे अथर्वशीर्षाचा पाठ करतो तो सगळ्या विघ्नाचं सगळ्या ह्याच्यातून दूर करतो, सगळ्यातून मुक्त होतो. He becomes free from all the obstacles. म्हटले ना, he doesn't have fear of death. Everything is given. सर्व विज्ञेन बाध्यते सर्वथा सुखमेदते. हो आला. पंच महापापा प्रमुच्यते. महादोषा प्रमुच्यते. सायमध्ये सकलतम पापम नाशयति. प्रार्थना. तो आपण विश्वासन करा ना. वो बोला है ना, तो है खत्म. Like Guruji said, Guruji chants Atharvashirsa thrice a day every day, from his woman. Just because his mother said. Yeah. Why he said, when I was in college, my mother told me, अरे अथर्वशीर्ष बोलते जाना, म्हणत जा एकदा अथर्वशीर्ष घरात, एकदा रोज म्हणत, एकदा उनको एक ही बार बोला तो अब ये 3 बार बोलतो अलग. म्हणजे रोज मी म्हणायला लागलो म्हणे, का विचारलं नाही कशा. माझ्या आई का, सगळ्यात माझ्यावर प्रेम कोण करतं तर माझी आई. माझ्या आईने मला सांगितलं की अथर्वशीर्ष वाचायचं, मग वाचायचं. कशी काय घेणं नाही आपल्याला, तिच्या प्रेमाखातर वाचायचं, काय होईल काय नाही. आणि आपले सद्गुरू, आपले so many Mahatmas come to tell us so many things. What do I listen? WhatsApp बघू नका रात्री झोपताना. परत आपण लिहितो, स्वामी डॅश 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 told not to see WhatsApp. on the WhatsApp only he posted. एवढं आपलं हुशार. कशात where you will get stuck up, no, you only know. You don't know. कुठे अडकून बसलो, you get stuck up anywhere. In some sort of a thing you get addicted. Morning tea, evening tea, midnight tea. काय कुठलं काय anything. This suffices. Gurudev said there is no problem in enjoying the world, but know that you are enjoying the world, and know that you can come out of it within a moment, spur of the moment. Therefore, whenever he used to get angry, I have seen him. When in 1986, his yajna was there in Garhwal, so chief guest has been called for lighting the lamp. And that time, Sunil Prayag, there is now Swami Vijayananda, was giving the what is that? Job of taking care of that lamp and lighting the lamp. And by mistake, what happened? He forgot to put a camphor. Abhi chief guest aaya, ये candle लगा रहा, that ज्योति वो पेटच नव्हती. Everyone is looking, expectantly, कभी लगेंगे. After over 1.5 minutes, 2 minutes, that ज्योति पेटली, दीप प्रज्वलनची. वो सगळ्यांनी try झाले. But after that, Gurudev, after the yajna, Gurudev blasted him left and right. You don't know anything, you don't have the common sense, he said. You should have put a camphor on this, it would have lit immediately. You have wasted 2 minutes of the entire 10,000 people. But then suddenly one lady came to him and said, Gurudev, I am meeting after so long. Arey Amma, you come. Then he took her close. असा ह्यांचा राग असतो. आणि आपला राग 3 दिवस बोलायचंच ना नवऱ्याशी रागवलं की.
किंवा बायकोशी बोलायचं नाही. आमचा राग म्हणजे आम्ही आमच्या शेजारचं तोंड बघत नाही. आमच्या इथे जे वाजले ना, तर 13 वर्ष झाली, आम्ही त्यांच्याशी बोलत नाही, ते आमच्याशी बोलत नाही. एक भूषण आहे का? कितने ग्रजेस यार, जाने का एक दिन छोड़ो ना यार. Thinking bad about something, thinking ill about something. How many days you are going to continue with this same trash life? And then you say, I'm a very optimistic person, but only this ABCD should be cured. An optimistic person never has any negativity. Remember. Okay, chalo, continue. Next verse is my favorite verse. 31st one. Swadharmapi. Read somebody. I read out. Swadharmapi chapeksha न विकंपति तुमर्हसि धर्म्याधियुद्धाचेयोन्य क्षत्रियस्य न विद्यते. Read Archana. You want a book, no? Yes, sir. Okay. Arjuna's personal call of character, Swadharma, is that of a leader of his generation, Kshatriya, and as such, when his generation is called upon to answer a challenge of an organized, un-Aryan force. Sorry, Archana, you didn't read the meaning well. Further. Okay. Further, looking at thine own duty, thou oughtest not to waver, for there is nothing higher for a Kshatriya than a righteous war. Arjuna's personal call of character, Swadharma, is that of a leader of his generation, Kshatriya, and as such, when his generation is called upon to answer a challenge of an organized, un-Aryan force, Adharma, it is his duty not to waver but to fight and defend his sacred national culture. To the leaders of people, there can be nothing nobler than to get a glorious chance to fight for a righteous cause. Here, Arjuna has been called upon to fight a righteous war, wherein his enemies are the true aggressors. Therefore, it is said that such a chance comes indeed only to a lucky few. That a king must fight on such an occasion is vividly brought out in the Mahabharata. Yes. I'll read that. Mahabharata Udyoga Parva. The sin that is committed by killing one who does not deserve to be killed is as great as the sin of not killing one who deserves to be killed. What is it telling? That first recognize or come to know your Swadharma. What is your Swadharma? As a Kshatriya is to fight for righteousness, for Dharma. And what are you doing? You are bringing the Brahminical thought there. Why to forgive and forget? यानी छोड़ो, क्या करने का राज्य लेके चल. तुझा स्वधर्म काय है? क्षत्रिय है ना. It is like a doctor who is saying आज एकादशी है, आज मैं ऑपरेशन नहीं करना, तो रक्त हाथ लावायचा नाही बाबा. एकादशी कुठे हात लावतो का? If you are taken up to the profession of surgeon or a doctor, it is your duty to save the person. Maybe it is Ekadashi or Amvasa. You have to do your duty. You can't come backtrack then. Then आज नको, आज अमावस्या आज नको हात लावायला. You can't do that. Similarly, when you are on the battlefield, there to fight for the righteousness or for dharma, it is foolishness for you to think on the other way or other side. Therefore, each one of us should recognize what a Swadharma is. As a living human being, as a married person, my Swadharma is to, what is my Swadharma? To take care as a grahastha, take care of my family, to be on the righteous path, to do, to be, do your Shravan Manan Nididhyasana as much as possible in the given time. असं नाही करू ऑफिसच्या टाइम मध्ये रामरक्षा वाचायला लागायचं. रामरक्षा आता ऑफिसचा वेळ तिथे तुम्हाला 8 तास काम करायलाच लागणार आहे. तुझा तो सदर्म यू हॅव टेकन अप टू दॅट. If you are married, you have to take care of your spouse likings and dislikes. You are going to stay together. तिथे असं नाही म्हणणार काय त्याला आहे, this also going to perish. What is to be done? तिथे फालतू अध्यात्म व्हायचं नाही कुठे. त्याला काय आवडतं किंवा तिला काय आवडतं याचं आपल्याला नॉलेज पाहिजे ना.
ना. एक कपल आलं, कपल पण आलं, एक मुलगी आली स्वामीजींकडे आणि म्हणाले, स्वामीजी, आय एम ऑन चिन्मय मिशन राईट फ्रॉम द चाइल्डहुड, and now the person who I have married is atheist. I'm going to get married as an atheist now. I'm in a fix what to do. When I go and marry, he's but by character and by all qualities, he's a very thorough gentleman. He's very good. So go on and marry. And what about spirituality? That spirituality has not to be shown inside. You can very well be a spiritual person without even the other person coming to know about it. Similar examples of a couple. उनकी जो ये थी, that husband and wife stayed together for 60 years after marriage, and then when Swamiji went to her, that lady's house, she said, she showed him a small picture in the newspaper picture of Lord Krishna, because this fellow was an atheist, he didn't believe in God, but she tore that newspaper and kept it in somewhere in hiding, and she used to pray and do her japa regularly. And one day, such on in the 60 years is a long period. Na? They must have gone through ups and downs of life. But she said that Krishna has protected me always. And after that, after the 60 years, when that husband came to know about it, he also said, I'm sorry, I didn't allow you to do all your spirituality. I'm very sorry. But then, cutting this thing story short, point is what? Whether, however, the other person is there, your other half is there. If you decide mentally or if you decide to be spiritual, you can. Apna problem is we start blaming. I would have done that, but no, what my in-laws don't like it, or my people are not that much, they are very forward. They are not in this. आमच्याकडे गणपतीने असं नाही चालतं, कसं गणपतीकडे हे सगळं सुरू होतं. A person who is, म्हणून गुरुदेवाने सांगितलं की your first quality of sadhana shad sampati is mumukshutva. Burning aspiration should be there. When there is burning aspiration to realize or to see the Lord, मग काय मजा आहे. आणि ईश्वराचं दर्शन कसं येईल ना, कधी येईल तुम्हाला काही सांगता येत नाही. माझा एक मित्र आहे पुट्टपर्ती. He got so angry on Ganesha. My Ganesha is not doing that time Satyasai was not well. So he went to Ganesha and he started hitting with sticks. काठी मोठी मूर्ती त्याला काठीने मारायला लागला. काय व्हॉट इज तुझं विघ्नार्थ नाव आहे आणि तू माझ्या बाबांना तू असं करू शकत नाही आणि त्यांना असं त्रास होते. Started hitting and at a certain point it became so that त्याची कुंडली जागृत झाली and he went 10-12 feet high in the air and he dropped down. पण तेव्हा बाबांनी त्याला सांगितलं की let him 3 days, let him be like that, only give him liquid diet and he will come out of it. That is just different story. But you know what, की जेव्हा ईश्वराबद्दल आहे म्हणून आपण करतो ना, भांडतो कधी ईश्वराशी, आहे तेव्हाच भांडू शकतो ना. म्हणून ईश्वराला, इफ यू accept God as a part and parcel of your family, then nothing to worry about. सुख दुःख सगळं तुला सांगतो. देवा सांगे सुख दुःख, तो काय म्हणते, देव निवारीला भूक. सगळं सुख दुःख देवाला सांगायचं, मला हे असं पाहिजे. जर ते आपल्याप्रमाणे झालं तर आनंद आहे, नाही झालं तरी आनंद आहे. काय बोल, हात वर केल्याचे तू. सॉरी, चुकून झालं. हे हात नाही करू, आता हातात वर केलं तर बोलायला पाहिजे. हरिओम. नाही असं नाही, चांगलं बोल. बोल, तुला काय वाटतं ते बोल, मीच बोलतो का काय. स्वधर्म म्हणजे काय, व्हॉट इज स्वधर्म फॉर अस इज गृहस्थ आश्रम. फॉर अ चाइल्ड इट इज brahmacharya is to study. For a vanprastha is to get detached from all this attachments of this family and everything. And for a sannyasi is to renounce everything including his body, attachment to everything. फक्त राहायचं म्हणून राहायचं. हे असं हे this is a fourfold path of our laid down the scriptures for the upliftment of every individual.
Okay. And therefore he says now, to the leaders of the people, there can be nothing nobler than get a glorious chance to fight for the righteous cause. See the soldiers who are fighting on the war front. एका देवाचं नाव एकदा घेत असतील किंवा घेत पण नसतील, पण त्या मातृभूमीसाठीच ते धरतायत. That their Swadharma is to protect the nation. So they are more spiritual than us. Minimum comforts असतात ना अर्चना. See the soldiers, what they have. We have got everything at our disposal. Bare minimum essentials. Bare minimum essentials. कधी खायला मिळतं, कधी काय मिळत नाही. शरीराचे हाल करतात. So much that's a penance. And still no one, and सगळ्यात महत्त्वाचं, no one appreciates. They have taken up that in their mental framework, or in their they have decided in their heart. So not only during other things, now see the flood relief that is going on over there. Yeah. In J&K and Punjab and all, the flood relief that is happening, the amount of havoc that is created because of cloudburst. Yeah, and the army is there to assist them. Yeah, many people are being airlifted. Many people moved from places. It's really difficult for them, and they will not be trusted also. That is the problem. Our own people don't trust. Yes. And this, without any expectation, they still serve. Yes. And without any expectation. I heard them saying, sir, once saying that हम बोट में जाके उनको बुला रहे हैं, आ जाओ हम आपको ले जाते हैं. वो बोलते हैं नहीं, हम मरेंगे तो भी चलेगा, बट हम आपके साथ नहीं आएंगे. ऐसे भी लोग होते नहीं आते. वो अपना जमीन नहीं छोड़ते हैं, अपना ये नहीं छोड़ते हैं. They don't trust in people. I don't know. Typical. But with bare minimum they live. Sir, northern side and high altitude side and all, even using the washroom becomes a difficult situation for them. Yeah. But still they are surviving, and because of them we are living happily, and we don't recognize their sacrifice. So I don't know whether you've heard that video. Each unit and each this thing have a call, like Jai Bhadri Vishal. Har Har Mahadev. Har Har Mahadev. So they believe in God also that much only. कि वो उनका जैसा हमारा कुल देवत होता है, वैसे उनका रेजिमेंट का एक दैवत होता है. Oh, अच्छा. हाँ. I didn't know that. तो वो उस जय भद्री विशाल वैसा हर एक दुर्गा माता, जैसे डोगरा रेजिमेंट रहता है तो माता रानी की वो नगरोटा उस तरफ रहते हैं ना, डोगराइट्स. तो हर यूनिट का अपना अपना रहता है. इसका क्या बोलते हैं, खालसा रेजिमेंट का अलग रहता है, जो बोले सोने हाल. त्याला काय म्हणतात, जयकारा. वॉर क्राय. So they believe in that war cry, and whenever they are attacking or whenever they are taking any task for that matter, they will give that war cry, and for that they will work. So they say na, naam, namak और निशान, उसके लिए काम करते हैं वो. But you should really see them doing their work that time. Yeah. We get very few videos or very few information, but even from that you can see what Herculean task they have got in front of them. So now you should see the flood relief videos and all that we are seeing, no? Many places. It's really bad situation now, northern side. Punjab and above, yeah. It's a little bad only that side. And the funny part is, we have got everything at our disposal, but still we complain. Everything what we don't have, tell me. You have got a shelter, you have got food to eat, you have got clothing, you have got everyone taking care of you, you have got love from your family, you are staying together with everybody. Still you complain. We have formulated a habit to complain about everything. काय झालं तक्रार करायचं, हे असं काय आणि ते तसं काय. That's why we had chose Tuesdays as no complaint day, no? Now Tuesday will not complain about anything. I accept. Easy way. And हे कसं कधी when this will be possible, when I start seeing the Lord everywhere. If you love somebody very much, and if that girl or that boy or whatever that person whom you love, there's something wrong. Your child, for example, he copies.
in the exam. What would you do? What would you do? You'll punish him, you'll tell him, scold him, but next time don't do that. It is not good to copy. You'll tell him no. But it doesn't mean that you start hating him and abusing him. No. Why? Because you have treated him as a part of your family, as somebody who is with you. मला जेव्हा माझ्यातलं कोणतरी वाटतं, माझं वाटतं कोणतरी, त्याला मी क्षमा करायला. संतांचं तीच विजन होती की हे विश्वची माझे घर, ऐसे म्हणते देवाशी स्थिर, सगळं विश्वच माझं आहे. एव्हरीवन इज माइन ओनली. कोण दुसरे परक, आपलं परक कोणी नाहीये. म्हणून जेव्हा तुकाराम महाराजांना त्या कोण होत्या दोघांनी, गावातल्या लोकांनी उसाने मारलं, वळ आलं ते पाठीवर, उसाने मारलं. मग त्यांना जाऊन त्यांनी सांगितलं, बाबा रे तुम्हाला हात दुखतायत का तुमचं, तितकं मारलं मला, तुम्हाला लागलं का, बघू मला काय झालं हाताला, बघू तुमचे. एवढं प्रेम त्याच्यात. देयर इज नो हेटेड देअर एट ऑल. ते म्हणाले, जे का रंजले गांजले त्याचे म्हणे जो आपुले, देव त्याचे जाणावा साधू तोचे ओळखाव. सो मेनी पीपल आर देयर हू आर दिस. आपल्यापर्यंत ट्राय टू हेल्प देम. नो, नुसतं डोंट गो आफ्टर ड्राय स्पिरिच्युअलिटी. जप, नाम जप वगैरे सगळं ठीक आहे, बट व्हॉट यू आर डुईंग आउट ऑफ द वे टू हेल्प अदर्स. काहीतरी कुठल्या तरी पद्धतीने आपण मदत करू शकतो की नाही. There are so many books in the today I saw in the morning before so many books in the house which my children or our children don't use. Like, give it to some person who are needy. रद्दी देऊन उपयोग काय त्याचा. 5-25 रुपये मिळून घे ना, काय तुम्ही त्याचं करणार. What are you going to do with that? We donate it, no. So many things are there which you don't need. Give it to that person who will need it, and that will make his life a little bit more happier. किती वाजले? आज रवीचं भजन आहे ना, वैभवने सांगितलं रवीचं भजन म्हणायचं आहे गणपतीचं. हा ना वैभव, पुढचं पुढच्याला घेऊया. एनिथिंग एल्स यू हॅव टू ऍड अदरवाइज विल कन्क्लूड टुडे. दिव्या आहे भज गोविंदम. दिव्याला भजन आज नको, भजन पुढच्याला म्हणजे ठरवताना भजन करूया. हा दिव्या कुठे? दिव्या मला दिसत नाही, गेली गावा. दिव्या नहीं है. दिव्या काय छापावर आहे का दिव्या? सर मैं बाहर हूँ, बुक नहीं है मेरे पास. आई एम जस्ट ऑन लिसनिंग मोड. ओके ठीक आहे. बघितलं का चैतन्य, मी तुला आधी सांगतो, मला सगळं अंतर्दृष्टी प्राप्त सगळं. हो का? आधी सांगितलं, आज दिव्या बोलणार नाही, पुढच्याला बोलू. पुढच्याला आपण ठरवूया आणि मग तसं 10 मिनिटं घेऊया आधी. ओके दिव्या, नेक्स्ट टाइम यू आर देयर नो? यस सर, आई एम देयर. हाँ, या देन विल टेक भजन नेक्स्ट टाइम. ओके सर, पिछले बार भी मैंने ही स्टार्ट किया था, उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं. क्या स्टार्ट किया था? भज गोविंदम का फर्स्ट वर्स मैंने लिया, सेकंड वर्स राजू वाज सपोज्ड टू टेक, बट नहीं हुआ. तो अभी तो राजू से फोन करके बोल, तो आ रहे का नेक्स्ट टाइम. अपन यू डिसाइड, यू तो थोड़े 5 मिनट में बोल, वो 15 मिनट वो बात करेंगे. ठीक है. ओके. कौन सा वर्स लेना है सर? फर्स्ट ही ले. फर्स्ट हो गया ना अभी? नहीं भूल गया मैं, वापस ले. ठीक है. ओके. नहीं प्रॉब्लम नहीं है. वी आर गोइंग टू कंटिन्यूएशन नाउ ना. लेट अस एक्चुअली रिवाइज ना, तो इट विल बी ओके सर, आई विल डू इट. या चलो रवि सर, एक पॉइंट ऐड करना है. बोलना. हाँ, जैसे अभी इसमें अपन ने पढ़ा ना कि इसमें बोल रहे हैं कि किसी भी क्षत्रिय के लिए ये सबसे इम्पॉर्टंट और ऐसी मतलब धर्म वाला युद्ध मिळणं एका क्षत्रियासाठी किती महत्वाचं आहे. तर असं धर्मयुद्ध त्याला करायला मिळतोय आणि ते करायला हवं त्यांनी, असं कृष्ण सांगतात. तर असं आपल्या आयुष्यात जर आपण म्हटलं की आपला जो काही धर्म आहे, तर आपल्याला ते धर्म करायला मिळतंय. म्हणजे आता मी गृहिणी आहे, तर माझं जे काही धर्म आहे मला ते करायला मिळतंय, तर हे खूप मोठी गोष्ट आहे माझ्यासाठी, तर मला ते करायला हवं. तो इससे मुझे ये मिला है, अभी मेरे को ये समझ में आया कि मेरे लाइफ में इसको मैं ऐसे अप्लाई कर सकती हूँ कि मुझे ये करना है, ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है कि मुझे to serve my children, to serve my husband. Duty, yes. I have to do it without complaining or without. अच्छा, ये टाइम those who have written excellent. मस्त छान लिहिलं सगळ्यांनी, ज्यांनी लिहिलं.
and let us continue this present, because the points वाचले जातात आपल्याला. See, if I read Ravi's, if I read Vaibhavi's, I read Viju's, everyone has read something very good. This time also we'll continue 2 points. What you like the most? Okay. Wonderful. Gauri Nandana Gajavadana Ganesha Varada Mam Pahi Gajamukha Gajamukha Gananatha Gajamukha Gajamukha Gananatha Ganesha Varada Mam Pahi Ganesha Varada Mam Pahi Gajanana 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 Om Gajavadana Gajanana Om Gajavadana Ekadanta Gajanana Herambha Gajanana Ekadanta Gajanana Herambha Gajanana 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 Om Gajavadana Gajanana Om Gajavadana Gauri Nandana Gajavadana Gauri Nandana Gajavadana 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 Ganapati Bappa Moria. Moria. Chan. Anu and whom? Okay, Hariom. I didn't Hariom, sir. I didn't speak. The next time. Yes, sir. Divya, give pledge. Okay, sir. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramayah, sarve bhadrani pashyantu, ma kasyid dukkha bhad bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om. We stand as one family, bound to each other with love and respect. We serve as an army, courageous and disciplined, ever ready to fight against all low tendencies and false values within and without us. We live honestly, the noble life of sacrifice and service, producing more than what we consume and giving more than what we take. We seek the Lord's grace to keep us on the path of virtue, courage, and wisdom. May thy grace and blessings flow through us to the world around us. We believe that the service of our country is the service of the Lord of Lords, and devotion to the people is the devotion to the Supreme Self. We know our responsibilities. Give us the ability and courage to fulfill them. Om Tat Sat. Hari Om. Hari Om all.